Minh ơi. Dạ. Cô nghe được chưa nhỉ? Máy cô vừa cập nhật nên là bị vào muộn một chút nhé. Sorry. Ok. Cô chia sẻ lại màn hình nhé. Nay test hả cô? Chắc hôm nay là hôm buổi bài kiểm tra nhá. Cô chia sẻ màn hình nhá. Cô sẽ phổ biến nội dung bài kiểm tra được chưa nhỉ? Đợi cô một chút. Vậy thì thử làm bài kiểm tra của flyer xem là cái mức độ so với mover thì nó sẽ như thế nào chưa nhỉ? Vậy chúng ta cùng nhìn lên đây nhá. Tập trung này. Ô, bật camera. Ok, rồi. Here. Mình nhìn trên màn hình giúp cô nhé. So here is about text of flyer. Okay, remember here's about text of flyer. So it's considered four main parts about listening, reading, writing, and the last part about speaking parts. Remember, and here about listening parts of task one flyer. Remember. So the part one, pay attention. Me, pay attention. Okay, the task number one, you must listen and draw line. Okay, it's the same with the mover. And then about part two, write the word from number 1 to number 5 is similar to mover. However, in reading and writing, here, mình ơi, quay camera. Sao lúc nào cũng chỉ nhìn đến mỗi cái chòm đầu đấy nào nhỉ? Okay, so pay attention. However, in reading and writing parts here about task number 3, remember, there are so many words. However, there's considered 5 questions, but many words here, remember. And here, find the best name for the story. And then here, task number 4. Task number 4 is difficult, a little bit difficult. Read the letter and write the missing words. Write one word in each line. Remember. Yeah. Vậy ở phần này đã khác so với mover là gì nhỉ? Đó là phần bên mover thì có từ để con chọn. Tuy nhiên sang flyer tức là con phải tự điền rồi nhá mình nhá. Sang flyer là con phải tự điền từ vào đây rồi. Đó. Suy nghĩ xem điền từ gì vào đây rồi tự điền. Và phần cuối cùng là phần speaking. Bài đầu tiên đó là tìm sự khác nhau rồi chưa nhỉ? Và bài thứ hai là tiếp tục kể lại câu chuyện. Thì cái phần này thì cũng là những cái phần chúng ta đã được học rồi. Ok. Tuy nhiên cái mức độ về phần từ vựng nó sẽ khó hơn một chút so với chương trình của mover. Ok. Con sẽ lấy giúp cô vở ghi này và bút để đề phòng trường hợp mà không nối được trên máy tính được chưa nhỉ? Con nói được cô ơi. Yeah. Ví dụ cái phần viết mà bài 2 kia nếu mà không ghi nhanh thì con ghi tạm giấy nháp trước, xong rồi điền lên phần màn hình cái bài nghe bài 2 ấy. Không rồi con viết được một câu nữa đã đọc xong cả bài rồi là chả nghe được câu nào đâu. Nên là vẫn phải có giấy nháp và bút ra. Okay. So, are you ready? Yes or no? Me, are you ready? Yes. Okay. So let's start with the flyer test number 1. First of all, listening part about task 1. Yeah. Yeah. Task number 1. So, task 1, listen and draw line, and there is one example for you. So now, listen. Remember, 7 names, and there are a lot of people here. Okay, Vicky is an example. You will hear second time. Okay, second time. Start. Minh ơi, con có nghe rõ không? Nghe bình thường cô ơi. Để con bật nhỏ lại chứ lớn quá. Lớn quá. 45 được rồi. Rồi. Bắt đầu nha. Part 1. Listen and look. There is one example. This is a busy street, isn't it, Aunt Emma? Yes,
This is the village where I live. Can you see the woman who's wearing that long scarf? The one who's walking with her dog? Yes. Do you know her? Yes, I do. That's Vicky. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Can you see the woman who's selling flowers? Oh, yes. She's standing under a big umbrella. She's my friend. What's her name? It's Katie. And across the road, I can see her husband. The man with the striped T-shirt. Yes, that's him. He's got a big shopping bag. Is he going to the supermarket? I think so. His name's David. He's very friendly. Can you see the man who's reading the newspaper? Oh, yes. The one who's waiting at the bus stop. Is he a businessman? Yes, that's Richard. He lives near me. And who's that man? That man who's washing his car? Sorry, I don't know him. No, the other man. The one with the suitcases. Oh, that man on the bridge? That's Paul. Is he going on holiday? Yes, I think so. And do you see the woman with the red sweater? Yes, she's standing at the corner of the street. No, not her. The one who's washing the windows. Oh, yes. Do you know her too, Aunt Emma? Yes, her name's Claire. She comes and cleans mine too. She works really hard. She's amazing. Xong rồi cô. Listen to part 1 again. Listen, check. Can you see the woman who's selling flowers? Để Oh, ý nhá. yes. She's standing under a big umbrella. She's my friend. What's her name? It's Katie. And across the road, I can see her husband. The man with the striped T-shirt. Yes, that's him. He's got a big shopping bag. Is he going to the supermarket? Oh, sorry. Như vậy gì? I think so. His name's David. He's very friendly. Nghe lại And này nhá. cleans mine too. She Nghe rồi works cô, really con nghe đáp hard. án. She's Đúng amazing. rồi. Now listen to part 1 again. Sorry. Cô xem nào. Đâu rồi? And across the road, I can see her husband. The man with the striped T-shirt. Yes, that's him. He's got a big shopping bag. Is he going to the supermarket? I think so. His name's David. He's very friendly. Can you see the man who's reading the newspaper? Oh, yes. The one who's waiting at the bus stop. Is he a businessman? Yes, that's Richard. He lives near me. And who's that man? That man who's washing his car? Sorry, I don't know him. No, the other man. The one with the suitcases. Oh, that man on the bridge? That's Paul. Is he going on holiday? Yes, I think so. And do you see the woman with the red sweater? Yes, she's standing at the corner of the street. No, not her. The one who's washing the windows. Oh, yes.
Do you know her too, Aunt Emma? Yes, her name's Claire. She comes and cleans mine too. She works really hard. She's amazing. That is the end of part 1. Okay, so that is the end of listening part number 1. So you hear the second time, okay, with the 5 questions here about Claire, Paul, David, Cathy, Richards, okay. 5 names of people here, okay. This is a part 1. Do you want to change or not? No? No. Yeah, okay. So the next part here about task number 2, listen and write. There is one example for you. Here's an example about the airport. Airport is in the north of the city, okay? So remember, read carefully all the questions from number 1 to number 5. Okay, read carefully. Name of the airport, number of planes which arrive every day. Number 3, Sarah grandparents often see famous what? In the cafe, you can eat itself in what? And outside the hotel, you can see a lot of, okay, outside, remember, not inside, okay? Bên ngoài. Yeah, read carefully. And then you will hear second time, remember, carefully. Check carefully, okay, start. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello, Grandpa. I'd like to ask you some questions about the airport where you work. Okay, that's fine, Sarah. Is this for your homework? Yes. So where is it? It's in the north of the city. Wait a minute. I need a pencil. Okay, I'll write it down. Can you see the answer? Now you listen and write. Now, what's the name of the airport? Well, it's called Cleedon Airport. How do you spell that? C-L-E-D-O-N? That's right. How many planes arrive there every day? Is it more than 200? Oh, yes. I read that it's 320. Wow. Yes. Lots of interesting people from other countries arrive at this airport. So, have you seen any famous pop stars? No, but I often see film stars. They come here to make movies. Great. And where can you eat there? Well, there's a very nice cafe. The pancakes there are brilliant. Cool. I love those. And is there a hotel where people can stay at the airport? Yes, there's a very big one. It's got lots of flags outside. That's interesting. Okay, thanks, Grandpa. I've got enough to write about now. Now listen to part 2. Listen again, okay, remember, check the question number 1 and number 2 again, okay. 2 again. Now, what's the name of the airport? Well, it's called Cleedon Airport. How do you spell that? C-L-E-D-O-N? That's right. How many planes arrive there every day? Is it more than 200? Oh, yes. I read that it's 320. Wow. Yes. Lots of interesting people from other countries arrive at this airport. So, have you seen any famous pop stars? No, but I often see film stars. They come here to make movies. Great. And where can you eat there? Well, there's a very nice cafe. The pancakes there are brilliant. Cool. I love those. And is there a hotel where people can stay at the airport? Yes, there's a very big one.
It's got lots of flags outside. That's interesting. Okay, thanks, Grandpa. I've got enough to write about now. That is the end of part 2. Okay, so number 1 here. CLIDON. And number 2, 312. And number 4, about cake. And number 5 is plant. So do you want to change the answer or not? Read carefully. No. No, you don't want to change. Yeah, okay. So now let's move to the reading and writing part, okay, about reading and writing. So task number 3, read the story and choose a word from the book and write the correct word next to number 1 and number 5. And there's one example for you. Of course, in here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 words. 10 words here and 5 mistakes, sorry, 5 characters. Okay, from number 1 to number 5 and about island is an example for you. So here. Okay. So start, read carefully and then straight translate it. Okay. Read carefully, okay. And then you must translate to
make a correct answer. Cô. Number one, one. Number two, foggy. Number three, dry. Number four, after a few hours. Number five, broken. So do you want to change or not? No. You don't want to change. And number five, I don't broken. Okay. Tiếp theo đi cô. Yeah. So now to the best name for the story. Yeah. The sheep and the wolf. The day the wolves arrive, some whales sing a song. The day the share the will arrive. Arrive. Yeah. Arrive. Yeah. The day the whale arrive. Okay. Do you want to change or not? Read carefully, okay? No, no, no. No. So in here about task number 4, read the letter and write the missing word. And there is one example in each line. Okay. Here, about example, last Sunday I was walking in the forest with my dog. When she found a box in the ground. Okay, from number 1 to number 5, so let's start. Yeah. Câu chỗ này thì con phải tự đoán từ ấy, được chưa nào? Chứ không có từ sẵn cho con đâu. Để dựa vào những phần ngữ pháp mà mình đã học này, rồi thì sử dụng những cấu trúc mà mình đã học để xem là có làm được câu nào không. Yes này. Thử xem nào. Nhớ là phải dựa vào cái ngữ cảnh ấy để con làm ấy, phải đọc kỹ ngữ cảnh. Theo cần như nào, cần từ như nào, giống như một bài kể chuyện ấy mình phải tự nghĩ ra ấy, đó. Nó cần những cái từ phù hợp ở đây.
Bài tương đối là khó đấy, không phải không đâu nhá. This one maybe a difficult, yeah. Ba câu còn lại con nghĩ không có ra cô ơi. Yeah, no, okay. But number 4, I, and number 5, read. Okay. Vậy là thôi nhá, quay lên sang bài khác rồi chị nhá. So the last part today. So about speaking part, yeah, about speaking part here. So task number 5, look at the picture and describe several different. So first of all, I want you to circle the different on screen, and then you have 3 minutes to talk about it, okay? Remember, first of all, you must circle read on the screen, and then you have 3 minutes to talk about it, about 2 pictures here, okay? So now let's start, yeah, about speaking. In the picture one, in the picture one, the sky at night. But the picture two, the sky morning is morning. Yeah. In the picture one, I can see one bat, but the picture two, I can see butterfly. In the picture one, I can see one house and 2 trees. But the picture two, I can see three. But I cannot see the house. In the picture one, I can see 2 animals. But the picture two, I can see 1 animal. 2 animals, who are they? Bat and rabbit. And here? Butterfly. Yeah, butterfly. Okay. In the picture one, I can see the car is blue, but the picture two, the car is yellow. In the picture one, the pocket with the father is new paper, but the picture two, the pocket on the pocket is brush. Yeah. In the picture one, in the picture one, in the picture one, the girl wearing pants, but the picture two, the girl wearing skirt.
In the picture one, I can see the girl holding the flame. But the picture two, the girl holding the laugh. In the picture one, the woman. In the picture one, the woman in the house. But the picture two, the woman outside the house. In the picture one, the boy standing. But the picture two, the boy is sitting. In the picture one, the umbrella inside the house. But the picture two, the umbrella outside the house. Sao mà đó cô? Yeah, okay. Okay. So maybe, oh, good. Okay, good, really good. You find here about 10 different interpreter here, 10 different, not 5. Yeah. You find many things different interpreter here. Really good. And okay, so we move to the next part today. Is the last part of the speaking about continue the story here. Okay. Picture number 1. This is a Betty birthday today. Her mother making a cake. Remember, here's her mother. Betty getting some sugar for the cake. She has to stand on the chair. Okay. Read carefully because you use it many times. Okay. Here is Foot a act. yeah. Foot act. Remember, read carefully first. Here is Betty, a birthday party, and her mother here making a cake, and Betty getting some sugar for the cake. She makes some sugar, and then she has to standing on the chair. Remember me carefully. Betty standing on the chair. So here, picture number 2. Read carefully. Betty is foot act. Her mother is very surprised. Yeah. So the other thing, có 2 câu à cô. the other thing, you can describe something here. Subject here, the class. So what it is? And then sweetheart or not? Yeah. Hồi nãy con mới nói là foot act là đau cái chân. Okay. The other thing in this picture. So what about Con here? chỉ nói là có 2 câu à cô. So what about classes here? Classes what? No. Drop in floor. So what about she? What is she feeling? Her feeling. She very sad. That? Okay. You must describe something about the other thing in this picture, and of course, maybe the emotion of the girl. Okay. Remember. So here, she hurt the legs. Okay. In this picture, she hurt the leg, and of course, the glasses are broken here, maybe.
and her mother really surprised about this. And here, continue the story. Picture number 3, 4, and 5. Bài vợ. Ấy vậy em ở đây hả? Where is it? Picture number 3. Where is it? Minh, picture number 3. Where is it? In the bedroom. Okay, so you must describe something about it. You must describe something about this. She in the bedroom because she on class. She what? On class. Host? Hotlet? Host. Yeah. Okay. And Her mother. The mother is very happy. I can see that. And she is sad. Yeah. Because she heard class Yeah. for she lived and her friend is go to the home Yeah. with Betty. Yeah. 5. So how many people here can you see the here? I The can friends. see 4 people in Yeah. In the bed. the Bedroom. house. Yeah. In the house, you can say in the bedroom. It's okay. And the last one. The last one. Her mother holding the cat. Yeah. And they very happy. The art. I can see the balloon Yeah. with reason. And they very happy. And they very happy about this. Okay. Yeah. Okay. Không mà đó cô, kể được có nhiêu đó thôi đó. Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc xong phần bài của mover đúng không? Bài Sorry. khó hơn bài mover nữa chứ. Sorry, phần của speaking. Nào mình để ý nhá, phần tiếp theo chính là phần câu hỏi phụ. Chứ nhờ nếu như ở phần mover thì đến cái phần telling your story là kết thúc đúng không? Nhưng sang chương trình Fun for Flyer thì sẽ đặt có một phần câu hỏi phụ. Ok, vậy tập trung vào đây nhá. Phần tiếp theo là phần câu hỏi phụ dành cho mình này. So let's see in the picture of school. Yeah, the picture about school. So what time do you go to school? Ming, what time do you go to school? It's 7 o'clock. Yeah, it's about 7 o'clock. So how do you go to school? How do you go to school? You remember, how do you go to school? Câu hỏi how là câu hỏi về gì? Ngoài có một nghĩa là hỏi về how are you là khỏe không đúng không? Còn cái từ how có một nghĩa là như thế nào con? How do you go to school? Như thế nào cô? Đó là một nghĩa đầu tiên, còn nghĩa thứ hai như nào? How do you go to school? Trả lời cô nào. Đi bằng cái gì hả cô? Answer me. How do you go to school? Bạn đi bằng cái gì đến cái trường? I go by motorbike.
Yeah, you go. That my motorbike. So maybe Motorbike. yeah, motorbike. Okay. So what is your favorite lesson? What is your favorite lesson or favorite subject? My favorite subject is Answer me again. Trả lời hỏi nào không bị trừ điểm đấy nhá con nhá. My favorite subject is math. Yeah. So what sport do you play at school? What sport do you play at school? I play basketball. Basketball. So can you tell me about your best friend at school? Tell me about your best friend at school. Best friend. Best friend. Maybe name. His name is Kiệt. Yeah. His eye color black and he has got short hair and black. The other thing. The other thing about Kiệt. First of all, about the name. The second about hair, and the other thing. He tall or maybe short. Yeah. He very he short. Short. The other thing. Maybe his favorite subject or maybe his favorite sport and so on. So you can. His favorite subject Is what? Answer me, please. Vietnamese. Vietnamese, okay. Okay. His favorite subject is Vietnamese. Yeah. Okay. Được có nhiêu đó thôi đó cô. Finish. Okay, stop. Rồi, vậy là đây là chúng ta đã làm xong bài kiểm tra rồi chưa nhỉ? Nếu mà Minh chịu khó làm bài tập về nhà hơn ấy, thì con sẽ làm những câu này rất là dễ và trả lời rất là nhanh. Tuy nhiên đây là dấu hiệu của việc là lười, rất là lười coi video và làm bài tập về nhà nhé. Vậy câu hỏi về bạn thân này trả lời cái phản xạ con rất là chậm. Có thể nói được một số điểm như về tên rồi này, tóc rồi này, rồi chiều cao. 4 câu đầu tiên là con nói được, chứ cái câu kể về bản thân là con bối rối lắm. Câu này đã có trong một phần của bài tập về nhà và cô bắt con quay video rồi nhé. Nếu mà con chịu khó làm hơn và để ý cẩn thận hơn các bài trên lớp thì chúng ta sẽ làm những bài rất là dễ. Tuy nhiên thì những cái bài tập cô giao cho con thì rất là lười làm, chưa nhờ và vô cùng lười, rồi lười lắm. Rồi vậy thì cô sẽ chấm điểm và báo điểm cho con nhé và mẹ của con trong buổi học sau. Chưa nhờ. Thứ nhất đó là về phần listening. Cái phần này phần name of airport, cái tên của sân bay này họ đọc 2 lần, chưa nhờ, họ đọc lần này cũng chậm. Tuy nhiên thì con nghe giúp cô đánh vần giúp cô này, đánh vần lại nhé. C-L-E-O-N. Đọc thì chính xác rồi. Chữ Y là chữ gì trong tiếng Anh con? Y có phải như này không? Dạ không phải cô, là chữ E cô. Rồi vậy là trong phần thi vừa lấy thì Minh đã ghi là chữ Y thì nhỏ, vậy đó là một lỗi sai vô Nãy con nghiêm trọng. tính đổi lại nhưng mà thôi. Vậy thôi. Con quên đổi lại rồi. Đó là Minh kiểu không để ý, con cố gắng để ý câu khác ấy. Còn câu đó thì Minh nghĩ là đúng rồi, do vậy con không để ý nữa. Tuy Không rất là phải tiếc, cô, ý là con không có để ý cái câu đầu tiên người ta đọc á, mà lúc mà con nhận ra câu đó là sai cho nên là cô chuyển qua cái bài thứ hai rồi. Lúc đó cô đã nói là do you want to change or not, đúng không? Con muốn thay đổi câu nào không? Tuy nhiên thì Minh đã trả lời là không, đúng không? Và con đã chuyển sang bài khác luôn. Ok, rồi phần reading ở đây thì
Phần reading ở đây buổi sau cô sẽ chữa nhá. Tuy nhiên thì câu 5 đó là I don't remember. Nhớ là hiện tại đơn thì có từ don't đúng không? Mượn trợ từ là do và does. Và con điền ở đây sau đó là từ broken. Thế nhỉ? Vậy thì mình chú ý cho cô đó là I don't broken. Sau mượn trợ từ rồi động từ có chia không con? Không cô. Rồi, vậy tại sao chia thành broken ở đây được, đúng không? Đó là một lỗi sai, vì sau chọn từ thì động từ không mà được phép chia. Đây là Chắc là phần phải ngữ pháp. hai chọn believe. Đó. Rồi và phần tiếp theo là phần này là một bài khó được chưa nhỉ? Tôi không tin tưởng nó. Đây là dấu hiệu của đọc không cẩn thận đây này. Và bài tiếp theo bài 4 thì bài 4 này một bài trong rất là khó đối với con, vì nó là một cái phần ngữ pháp cũng tương đối là khó và khó nhận biết. Đọc cực kỳ khó luôn cô. Rồi ok. Tại vì nó không có cho sẵn con làm được rồi. Đúng rồi, Nhưng phần mà này nó không không cho sẵn vui. nữa. Sang chương trình Fun for Flyer các phần ngữ pháp thì con phải ghi nhớ thì con mới làm được, còn nếu mà con kiểu hơi lơ mơ là không bao làm được. Cũng rất là khó trong cái phần reading này đúng chưa nhỉ? Ok. Rồi, vậy là kết thúc buổi học ngày hôm nay, chúng ta đã làm xong phần test 1 và buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập theo phần bài test được chưa nhỉ? Và bài này cô sẽ gửi điểm và cho mẹ con và con vào buổi học sau nhé. Ok. Rồi. Vậy là kết thúc buổi học ngày hôm nay. Phần này thì cô nghĩ rằng là bắt đầu test 1 của chương trình Fun for Flyer thì không thể con có thể giỏi ngay được và bắt kịp với chương trình được. Có thể mình vẫn còn sai rất nhiều. Tuy nhiên thì cần sự cố gắng trong quá trình học thì con có thể tiến bộ lên hay không thì tùy thuộc vào con, được chưa nhỉ? Nhớ nhá. Giống như chương trình Mover hồi trước, đó là test 1 thì bắt đầu mình chỉ ở mức C thôi. Đó là 5 hay 4,6 hay là 5,6 thôi. Tuy nhiên sau khi mà trong một quá trình nỗ lực thì con đã lên được 8 điểm, còn hơn 8 điểm đúng không nhỉ? Lên được mức A, rất là tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu vào một quá trình mới, coi như học lại từ đầu. Vì trong chương trình Fun for Flyer này thì phần ngữ pháp nó bao gồm cả lớp 5 và lớp 6 chứ không phải là dễ. Nên là con không nói là phần này thì là phần dễ. Do vậy, khởi đầu thì có thể là kém, tuy nhiên là trong quá trình học thì cố gắng nỗ lực nhá. Về nhà chăm lòng bài tập hơn một chút. Dạo này rất lười là bài tập về nhà. Đó, đây là một nhận xét. Mình nhớ chưa? Rồi, ok. So that is not lesson today. Bye bye. And see you again. Bye bye. Rồi, con chào con nhé.